मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap। एक बार फिर शो थोड़ा स्वागत है। चीमा साहब भी आ गए जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਔਖੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਯੂ ਟੂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਕਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ UK ਬੋਰਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 30-35 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ 30 ਜਣੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ it was good that you got a mocka, it was very good। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੁਕਟ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੱਗਾ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? Are you currently saying that there's people don't want them to be involved? Well, or the kids don't want to be involved themselves? Is it a bit of both? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਬਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਯੂਥ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗੇ ਉਹ? ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੈਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਏ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah, just going back to your point, Baji, I'm practicing Gursikh here. I'm born and bred here in the UK. Okay. And
You're absolutely right with the committees in the UK. Well, what's your experience of them? What's your take on it? I mean, as a Gursikh, have you ever been involved in them, or have you tried to get involved and you've been pushed away? They did approach me once. Right. And I did go to a meeting. Right. At Godwara. I won't mention the names. No, don't mention any names. No. I went to the meeting, and then I heard stuff that you'd think, you'd never hear in a Godwara in your whole life. What type, buddy? Give us examples. मैं कह नहीं सकता sort of thing. Really? That bad? Yeah, इतना दे गंदे लफ्ज़ बोले between themselves. They were patronising. They were putting down certain gyani, certain ragi tadi ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. Like you say to Gorn wale, onani market iddan they started saying stuff like that. Or he brings in so much, Falana brings in so much. Or don't book him, don't book that. Yeah. Ek duje de nindya kari gaye Falani committee di na. I thought myself, just to see this, see what happens. And then I thought to myself, I'm never coming back here again. I'll never go in a committee, never. But Baji, don't you have a right to be involved in the running of a Gurdwara? This is a Gurdwara in the UK. You were born in the UK. Our elders have come from India. Half of them are educated and half of them aren't. They don't even know how to sign their name in English. Don't you think it's time that youngsters like yourself stepped up? Well, absolutely. I agree with that, I agree with that, Harjap ji. I absolutely agree with that. But the mentality at the moment is with committees, or youngsters as ourselves basically, it's hard to actually get your foot in the right door basically, and trying to speak to the old-timers, our Bajorga, people that are in the committees already, so to speak. There is so much confusion within themselves, so much... They just care about getting one over the other sort of thing. That's it, and it's all about putting the next man down. And that's it, and even someone's doing, well, let's say like yourself, for example, who's doing well, serving the community, there'll be 100 there'll be a couple of things that come out that good, all the rest will be just slating you, and that's it. And that's what I found. I go to Godore, to get peace, to do my Sembran, do a bit of seva, and you go home, right? But when you see stuff like that happening, I've seen stuff like, I'm sure you've seen it yourself, Karpan on stage, Leicester. I've seen stuff like that since my childhood. Yeah, I saw that. I was there. Yeah, right. I was present there. Oh, right, was you there? I was actually present there. And there was armed police on the stage. Yeah, and the horses made a mess everywhere. And there was armed police on the stage. 3 days cleaning it up. There were people in their 40s and 50s hitting each other with kade. No way, really? Guru Sahib da kade, Maharaj da kada sanu ditta, and they're hitting each other, hitting with you, trying to use it as an offensive weapon. Buddy, when you saw that, what did you feel? I mean, does it really put you off, or do you think the time will come when the youth will take control? And when is this time going to come? That is the biggest question, Harjapji. That is going to be some years down the line, because people like this, they don't want to. It's just like they don't want to actually, move away from their positions. And they just want to keep... How's this for an idea, right? Say if 21 youngsters got together and formed a committee and stood for election. If all the youngsters aged 18 to 30 voted for them, I think you'd win. You'd win. So possibly, but it's a democratic procedure. I'm sure you're a learned person yourself, Harjapji, that when it comes to committees and vote, they go canvassing by, I'm sure they've been down your house asking for votes. Yeah, offering money as well, some of them. party kar leni, sharaba pila leni ek duje nu. Maybe I've actually seen Amritari Sikhs giving parties, Gursikh apne aap nu khaunde a, but they're actually giving sharab waliyan partiyan to each other. Thanks for voting, then the party did, and they sharab did, and they flan petti nu and like that. Why, did you reckon it's just you, or is it everyone else you talk to? That every youngster you talk to, are they in the same? Well, they feel because you see the youngsters now that you see them in their barna, they go to the Godore, they get involved in their activities, they're doing prachar of Sikhi. They just prefer staying on that side. They don't want to go into the politics. A lot of them have so much knowledge, and you learn so much from them, and they're very respectful. They just want to stay in the Sikhi side, and that's what I like doing. But I don't like going to the politics side at all, because
it's corrupt. I've seen it, what happens in Gurdwaras. I've seen what happens with Sangat di Maya. It's terrible. It is. And Maharaj ta koi dar paya nahi. Maharaj ko kaun marda? Maharaj Brajman hai sare passe. They treat the Gurdwara as a business now. As a business? As a business. Really? That is... It is that bad. They treat Gurdwara like businesses. And they think how much money we can make from them? Well, yeah, that's it. You know, they've got a balance sheet, they've got accountants, and, you know, but they take away the essence of what Guru Kar is, and Maharaj, you know, that's all I can say, really. Baji, what's the solution? What do you think is a solution? Can you see a future, or is it that bad that you think we ain't never going to get control? I don't think it's going to be something that's going to happen in the next 5 to 10 years, or it's going to be quick. Next 20 years? No, I don't think it's going to be happening that quick, because... We'll have to wait for all this lot to die. if we're going to be frank about it, then yes. Yeah. They still won't leave it. They probably won't, you know. People like buying Gurdwaras now and putting them in each other's names. You know, who ever heard of such a thing? Buying buildings, making them into Gurdwara, putting them in your names, and treating them as if they were a business and getting loans on the Gurdwaras as well. Baji, answer me something else. Which town do you live in? In Leicester. How many Gurdwara have you got in Leicester? There must be about 5 or 6. Do you go to all of them? I'd probably go to the one main, probably. I don't go to all of them, no. What's the purpose of having 6 Gurdwara in one city? You tell me. I mean, tomorrow, right, if you've got kids and your child asks you, Dad, why do we go to this Gurdwara, not this one? I know. What are we going to say? I know, that's what I mean. I can understand where that you got ek do Gurdwara biyahan karke, you know, I can understand kaat koot badde ho jande. I can understand that mentality, but not someone breaking away from a committee and said, oh, I'm going to do this, that to you. All right, I'm going to open my own Gurdwara now. That's what happens, isn't it? Because they can't sit at one table together, and they talk about Sikhi, then they start talking about Khalistan, then they start talking about this on stage, but they can't sit together in one room and say, right, these are the real problems that's, you know, affecting our society, our kids, our youngsters, our Bajorga, our Sikh community, but they can't sit in one room, talk about that. They'll rather go away, have a ladai, build another Gurdwara. We don't get on with you now, right, okay, we'll break away and make another Gurdwara. Baji, I may be wrong, but in Leicester, I believe Gurdwara actually have elections, don't they, where people go and vote? Oh, yes. Right, so then it is possible for a committee of youngsters to stand and take control. Yeah, possibly. Like it can happen. Going back, yeah, that is a possibility, but who's going to actually stand up and do that? Well, it's going to have to be one of you lot. I understand where you're coming from on that aspect, innit? But I said... If you lot do the whole seva, you lot have a better understanding of Sikhi, you lot can run your homes, you're professional people, you're qualified, you're educated people, you haven't got the mentality that you want to make a quick buck from the Gurdwara, then why don't any of you step forward? No, I mean, that's a very valid point, you know, and that's something that we have to discuss. I think personally, in one Gurdwara, at least in the major cities, that it is possible, but I just think we need people to come forward. Yeah, you're absolutely right, Baji. Baji, I hope one day that'll be you. And we've got to go to a break. Thank you very much for your call, Baji. Thank you very much. ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap.